hii leo tarehe 11 mwezi huu wa 11 mwaka 2022. Japhet Koome amepata kuapishwa na atakuwa anahudumu kama Inspector Generali wa polisi wanne chini ya katiba mpya ya mwaka 2010, wakati ambapo familia yake, wakili Willy Kimani, mteja wake na dereva wa teksi wakiendelea kusubiri adhabu atakayopewa polisi waliohusika na mauaji ya wapendwa wao. Ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia mpenzi mtazamaji, lakini mwanzo tupate vidokezo. Vinaletwa kwako kwa hisani ya I, Japhet Koome Chebere, do hereby swear by the Almighty God. Japhet Koome aapishwa kama Inspector Generali wa polisi na kuchukua hatamu za uongozi za Hilary Mutyambai. Uamuzi wa mauaji ya wakili Willy Kimani kuhairishwa, huku mshukiwa mmoja akiuliza mahakama kuwa apate lishe bora gerezani. I have instructed the Ministry of Finance to work with all the other ministries so that we can shave off 300 billion shillings from this budget. Rais William Ruto asisitiza kuwa serikali inafanya kila juhudi ili kuacha kukopa na kuimarisha uchumi wa taifa. Yippee! Kamata ploti na 349k. Oh yes, for only 349,000 Kenyan shillings, you become a plot owner at the Great Oasis Gardens, Nanyuki. The Great Oasis Gardens, Nanyuki is located along the Nanyuki-Rumuruti Road, only 11 minutes from the Cedar Mall and right opposite Mount Kenya Wildlife Estate. This is the best place to establish the getaway home that you have always dreamt about. For every 349,000 that you deposit or pay as installment towards any of Optivent's plot of land, you get 10k cash back instantly. Jaza basi twende Nanyuki. Bigger is indeed better. Na mtazamaji, jina langu ni Samyy Adika. Leonga nami hadi tamati mwa habari hizi za Lookuptv Wikendi. Japhet Koome ameapishwa kuchukua rasmi wadhifa wake Inspector Generali wa polisi ulioachwa na Hilary Mutyambai aliyejiuzulu kwa misingi ya kiafya. Akikula kiapo hicho mbele ya Jaji Mkuu Martha Koome, Japhet Koome ameahidi kukabiliana vikali na wanaohujumu amani ya nchi, akiwahakikishia Wakenya usalama wao. Mwanahabari wetu Henry Tende na taarifa hiyo kwa kina. I, Japhet Koome Chebere, do hereby swear by the Almighty God that I will not, without due authority, disclose or make known to any person any information. Mwendo wa asubuhi Ijumaa, Japhet Koome alikula kiapo kama Inspector Generali mpya wa polisi mbele ya macho ya Jaji Mkuu Martha Koome. Japhet Koome akijua fika changamoto atakazokumbana nazo katika azma ya kudumisha usalama nchini, na bila kupoteza muda akazungumzia vikali ongezeko la visa vya uhalifu ambavyo vimepelekea Wakenya wasio na hatia kupoteza maisha yao mikononi mwa wahalifu. Tunaambia wakora, uko kule kwa estate, unasumbua wananchi kwa kudunga au visu, kupiga watu risasi. It will not happen under my watch. Onyo lake pia likielekezwa kwa wanaofadhili wizi wa mifugo ambao unazidi kutatiza maisha ya wakazi hasa wa maeneo ya kaskazini mwa nchi. Wale kule wanaiba ng'ombe. Actually it is livestock rustling. It is not cattle rustling. A lot of property destroyed. Wananchi wanakufa, maofisa wanakufa. Our strategy now is to target the loans. We are calling them livestock loans. And we shall engage Parliament so that such people, they are dealt with for committing a terrorist act. Akichukua mikoba hiyo kutoka kwa Hilary Mutyambai, Koome ameelezea azma yake ya kuleta mabadiliko katika idara ya polisi kuwalinda Wakenya na mali yao. Yale mali umetafuta kwa bidii, tutachunga hiyo mali.
Yeyote anajaribu kuingia kwa mfuko wako, anachukua wallet yako, uko na necklace umenunua ya dhahabu, anataka kuichukua, atapata cha mtemakuni. That is the message you are sending. As I take charge of the National Police Service, Honorable Chief Justice, criminals out there, please bear with me because you face it. We are not threatening anybody, but we are stating things as they are. Tunataka kusema ukweli. Licha ya ahadi hizo, Jaji Mkuu Martha Koome amekuwa na ujumbe maalum kwake. The sovereign power of this country resides in the people, and the people have just given us that power so that we serve them. So that when you see a police officer, that authority is exercising comes from the people. The people he is serving. So he should handle them with care and with humility, because indeed they are the bosses. Martha Koome akimtaka inspekta mpya kufanya kazi kwa mujibu wa sheria kuzilinda haki za Wakenya. We are confident that Bwana IG, your tenure, will be marked by a police service that is known for upholding the rule of law and above all is accountable to our people and is associated with protecting the safety and the rights of all citizens. I want to assure you, Inspector General, your welfare first and that of officers will be our first priority at the Commission. I promise I'll do my best. I will not let this country down. Anapochukua majukumu yake kama Inspekta Jenerali wa polisi, Japhet Koome ana wajibu wa kuhakikisha taifa ni salama kwa kila Mkenya. Nikiripotia runinga ya Lookup kutoka mahakama ya upeo nchini, mimi ni Henry Tende. Naam, huyo ni Japhet Koome ambaye atakuwa na hudumu kama Inspekta Jenerali wa polisi wanne chini ya katiba mpya ya mwaka 2010. Kwingineko, uamuzi wa kesi ya mauaji ya wakili Willy Kimani, mteja wake pamoja na dereva wa teksi ambao umeuzua maswala chungu nzima kwa miaka 6 sasa umeahirishwa kwa mara nyingine hadi tarehe 16 Disemba mwaka huu. Jaji Daniel Ogembo amelazimika kuafikia uamuzi huo baada ya mshukiwa mmoja kwa jina Stephen Cheburet kulalama matatizo ya kiafya yanayosababishwa na hali mbovu ya lishe. Mnamo tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2016, taarifa ya kifo cha Willy Kimani, wakili wa haki za kibinadamu, pamoja na mteja wake Josephat Mwenda na dereva wa teksi Joseph Mwiruri viligonga vichwa vya habari baada ya mili yao kupatikana kilomita 73 mbali na mji wa Nairobi katika mto wa Oldonyo Sabuk, kaunti ya Machakos. Miaka 6 baadaye, mnamo tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu, Jaji Jesse Lesit aliwapata polisi hao na hatia ya mauaji ya watatu hao na kutenga tarehe 11 mwezi huu wa Novemba kama siku ya kutolewa kwa hukumu. Aidha, utoaji wa hukumu umeahirishwa hadi tarehe 16 Disemba baada ya Stephen Cheburet, mmoja wa maafisa wanaotuhumiwa na mauaji ya wakili Kimani, kulalama hali mbovu ya chakula gerezani na kumlazimu Jaji Daniel Ogembo kuahirisha utoaji wa hukumu hiyo. Fixed before the trial judge, Justice Lesit, on 16th of December 2022. Swala la polisi kuhusishwa na mauaji ya raia limekuwa likikithiri, huku mamlaka ya kutathmini utendakazi wa polisi IPOA likiashiria kuwa kufikia sasa wamepokea malalamishi zaidi ya 20,000 kwa miaka 11 tangia uzinduzi wake. Familia za watatu hao waliouawa kinyama sasa watalazimika kungojea zaidi kufahamu adhabu watakayokabidhiwa maafisa hao waliohusika na mauaji ya wapendwa wao. Samyy Adika, Lookuptv, Nairobi. Na kwingineko, Rais William Ruto ameagiza kuwa malimbikizo yote ya pensheni yatalipwa miaka 2 ijayo. Akihutubia mkutano wa chama cha wadhamini na wasimamizi wa pensheni wa Kenya, Rais Ruto alibainisha kuwa ni makosa kuchelewesha utoaji wa fedha hizo kwa waliostaafu. Rais Ruto pia amesisitiza umuhimu wa kustawisha utamaduni wa kuweka akiba, akishikilia kuwa serikali ina nia ya kudhibiti ukopaji na badala yake kutumia akiba ili kufadhili miradi ya maendeleo.
Rais William Ruto amesema serikali yake ina nia ya kuimarisha akiba ya kustaafu kwa watu walio na ajira. Alisema kiwango cha sasa cha mchango wa kustaafu kwa shirika la taifa la hifadhi ya jamii NSSF cha shilingi 200 kwa mwezi hakiwezi kuzalishia mapato stahiki. We will make the necessary adjustment. I know somebody has asked me whether we can change the Employment Act to provide that every employer must provide for a pension scheme for their employees. I think it is a very reasonable thing to do so that we can make sure that employment provides for the present and the future. Provides for the present and secures the future. And that pension scheme should be mutually contributed between the employer and the employee so that we can all move together. I will give it very serious consideration and you will hear from me shortly. Rais alisema kuwa mfumo unaofaa wa kisheria unapaswa kuwekwa ili kuboresha matarajio ya kustaafu na ustawi wa mamilioni ya wafanyikazi. We are also working to make sure that as a country we raise our savings. At the moment, it doesn't matter how you look at things. It could be anywhere between 10 or 12%, depending on what numbers you are working with. But we should be able to do better than that, possibly double our percentage of savings as a percentage of GDP. We should be able to do that. It is possible, and we can work together towards achieving that. We're working with the teams to make sure that we provide pathways and interventions and a framework for Kenyans to do more savings as they do business. For example, we have built around the Hustler Fund. Rais alieleza kuwa utawala wake ulikuwa na nia ya kutengeneza kanuni ya kupatikana kwa mikopo nafuu kwa kiasi cha kutosha ili kufadhili miradi ya maendeleo kwa kiwango cha kuleta mabadiliko nchini. Nimekuja hapa tukubaliane na nyinyi. Nyinyi mko na pesa, lakini mimi nataka niwaombe hii pesa yenu tusitumie kusukuma hii nchi iende kwa madeni. Tutumie kutengeneza nchi ambayo iko na infrastructure ambayo itafaidi Wakenya wote. Kama ni barabara, ifaidi Wakenya wote. Kama ni manyumba, we already have 6.5 million people living in slums. I was in Kibra to begin to... Brian Amuai, Lookuptv, Nairobi. Mtazamaji, taarifa hiyo naye Brian Amuai itakuwa inatupeleka katika muda mfupi wa mapumziko. Usibanduke, manake tutakuwa na rejea na mengi zaidi, hususan maoni ya wazazi kule kaunti ya Uasin Gishu kuhusu mtaala wa CBC ambao umekuwa ukizungumziwa kwa undani zaidi. Vera Beauty and Fashion College is focused on being the leading technical and vocational training institute in the region. Our team possesses in-depth knowledge and extensive experience in the industry, offering thorough training in cosmetology, hairdressing, interior design, creative arts, training of trainers, nail technology, and fashion design. With branches in Nairobi, Thika, Meru, Eldoret, and now in Mombasa, our courses ensure that learners are completely equipped with knowledge, competency, and employability skills. Enroll today to be a part
of a center of excellence. It's handball. The military games are here. In the courts are different teams from the Defense Forces Handball Association, and their mission is to battle it out for the Chief of Defense Forces. Bora Cup for the best formation. Action kicks off on Monday the 7th till Tuesday the 15th of November from 8 a.m. daily at the Ulinzi Sports Complex. Team Bora Nigani, come witness the Handball Challenge Cup at its best. This action is brought to you by the Defense Forces Handball Association in partnership with the Kenya Handball Association. Lookuptv and Mudhingi TV are the official media partners. Ni mgaragazano wa wanajeshi. Na mtazamaji, karibu kwenye awamu ya pili ya habari hizi za Lookup Weekend. Tuendelee kukutaarifu mengi zaidi. Kwenye masuala ya elimu ni kwa jopo kazi la kutathmini mtaala wa CBC katika kaunti ya Uasin Gishu limeelezea kutoridhika kwa wazazi na mtaala wa CBC. Jopo hilo linasema kuwa wazazi wamelalamikia gharama kubwa ya kugharamia aina hiyo ya masomo huku wakilinganisha na mtaala wa 844. Ingawa wanafunzi ambao wamehusishwa katika utafiti huo wameusifia mtaala huo wa CBC, ripoti kamili itakuwa ikitolewa tarehe 18 mwezi huu wa Novemba. Kulingana na jopo hilo, wazazi wameupigia upato huku wengine wakiupinga mtaala wa CBC kutokana na gharama kubwa inayohitajika kuendeleza mtaala huo. Wazazi pia wamelalamikia pengo kubwa kati ya wanafunzi wa shule ya upili na wale wa shule ya msingi katika darasa la 6, wakieleza kuwa wanafunzi katika darasa la 6 wangali wachanga kujiunga na shule za upili. This is an 11-year-old. He's going to a school where there is a 15-16-year-old. So parents are not too comfortable. That's the first one. The second one is a question of cost. Right now, secondaries have 4 classes. Primary have 8. So by taking somebody out of 6, you're actually leaving 2 classes empty. Kwa vile ni kitu mpya, hawajazoea, wengine hawakuji nyumbani mapema na wanaona hii ni ngumu. Wengine hata tumeambiwa na wanafunzi wenyewe, mzee ametafuta mwalimu mwingine amsaidie wakati wa jioni na kadhalika, na hiyo ni karama. Wanafunzi wamesemekana kufurahia mtaala huo. Hii si maono sawa na baadhi ya walimu ambao pia wamelalamika ukuu wa mtaala huo ambao unahitaji mwalimu kushughulikia mwanafunzi mmoja kwa muda mrefu. Hii inasemekana kuwa na uwezo wa kulemaza uwezo wa walimu kushughulikia wanafunzi wengi. Assessment ya CBC ina upuzi mwingi. Na hatuwezi kudanganyana. Hili nalisema wazi mchana wa Mungu. Sikiliza niwasomee. Msomee mwanafunzi kifungu kifuatacho mara 2. Mjulishe kuwa atajibu maswali baada ya kusomewa kifungu mara 2. Unasomea watoto 70, watoto 100 mara 2, kisha ulize maswali. Una muda gani ya kufanya jambo hilo? Muungano wa walimu NAT kwa upande wake unaunga mtaala wa CBC mkono, huko ikisema haupaswi kufutiliwa mbali. Wale wanafunzi wa grade ya 7, 8 na 9 wabaki katika primary school. Walimu waongezwe katika mashule yetu. Vile ilivyo sasa, hatuwezi somesha CBC tukiwa na idadi ya walimu wale wako katika shule za msingi na shule za upili wakati huu. Kwa nini tunasema watoto wabaki katika primary school? Kwa sababu kwanza kuna madarasa yale ambayo yalikuwa yanasomewa na darasa la 7 na darasa la 8 in the outgoing system. Tunaunga mkono CBC, lakini tushirikishwe ndani ili tuendelee vizuri. Jopo hilo ni sehemu ya jopo ambalo linazunguka nchini kutafuta maoni. Ripoti kamili inatarajiwa kufanikishwa tarehe 18 mwezi huu wa Novemba. Cecilia Lubanga, Lookuptv. Na kwingineko, Jaji Bayram Ongaya amesisimikwa rasmi kama hakimu mkuu wa mahakama ya leba na Jaji mkuu Martha Koome.
Akihutubu baada ya hafla hiyo, Koome alitilia mkazo muhimu wa mahakama hiyo, huku akiomba wote kumuunga mkono ili afanye kazi yake rasmi. Aidha, Jaji Koome ameomba kuharakishwa kwa kesi zaidi ya 2,000 zilizoko kwenye mahakama hiyo. I, Mr. Justice Baira Mongaya, having been elected under Section 5(2) of the Employment and Labor Relations Court Act 2011 as the principal judge of the Employment and Labor Relations Court of Kenya, and having previously taken the oath of office of judge of the Employment and Labor Relations Court of Kenya, do hereby solemnly swear. Your leadership has exhibited exceptional commitment to the principles and values of leadership outlined in the Constitution, and you have achieved outstanding results evident in the high case clearance rate and people-centered reputation achieved by the court during your tenure. It is day one of your 5 years in the leadership of this court, if God allows it to last 5 years. By that mere election, you have been elevated to the judiciary leadership team, which is chaired by the Honorable the Chief Justice of the Republic of Kenya and the President of the Supreme Court. I have heard you swear that you are going to give correct counsel to the Chief Justice. You will consort. Judge Helen just picked the words from my mouth, because I was going to tell you here, I was listening carefully, you know I do, and I will get a copy of your speech after this, because at the end of 5 years, God giving us life, and all of us being here, and if I won't be here, as I keep saying, I'll tweet from wherever I'll be, that you accomplished your promises to justice seekers. I recognize that it is a great honor to serve colleagues and country with honor. I will take Honorable Judge's opinion with due seriousness and respect. It is possible to be impactful beyond the ordinary by genuinely doing ordinary things that honestly matter to meet the genuine great expectations in the office of Principal Judge. Sasa kwenye taarifa ya biashara ni kuwa kampuni ya mawasiliano ya Safaricom imehesabu hasara kwenye faida yake ya 10% katika makadirio yake ya miaka 6 iliyopita. Haya na mengi kwenye mseto wa biashara. For the period under review, Safaricom Kenya posted a service revenue growth of 4.6% year-on-year, while net income grew by 0.6%. On an underlying basis, adjusting for the revision of mobile termination rates, our service revenue growth was 5% and net income growth of 1.3%. Given all that we have spoken about, our group earning before interest and tax guidance remain unchanged at a range of 87 to 93 billion Kenya shillings. Na kwingineko, Wizara ya Afya imeanzisha uchunguzi wa kina kufuatia ongezeko la wizi wa dawa katika hospitali za rufaa za kaunti. Wizi huo umesababisha uhaba mkubwa wa dawa, hali ambayo imewalazimu wagonjwa wanaotembelea hospitali za umma kununua dawa hizo kwa bei ghali. Aidha, msako uliotekelezwa na Wizara ya Afya umebaini dawa hizo zinatumika katika zahanati za kibinafsi kinyume cha sheria, kama anavyotuarifu Marlon Alando. Waziri wa Afya Alex Kiloa akizungumza katika kaunti ya Kajiado amesema kuwa idara hiyo itaorodhesha madaktari wote pamoja na wauguzi wa hospitali za umma wanaomiliki zahanati na kemia za kibinafsi ili wachukuliwe hatua za kinidhamu kufuatia wizi wa dawa za wagonjwa unaoendelea kukithiri. Kiloa amewataka wagonjwa wanaotafuta huduma za afya kuripoti aina yoyote ya unyanyasaji katika hospitali za rufaa. We are beginning to see a few scenarios whereby we have doctors or rather nurses who run private clinics or private chemists
and this is unacceptable. We are not going to allow this. And I think with the changes we have brought in to the health sector, we are very determined to go to any length. And I want to reiterate that anybody or anyone found himself working in any corner of this county has a right to do so. So I want to tell our friends who are even politicians that who are in the other political define that the county government has rights to do administrative action to any of its officers. Hayo ya kijiri, viongozi wa dini kutoka kaunti ya Garissa chini ya usimamizi wa baraza la kidini nchini pamoja na idara ya afya Garissa wameanzisha kampeni ya uhamasisho wa umuhimu wa chanjo ya virusi vya corona katika eneo hilo. Viongozi hao watakita kambi eneo hilo kwa miezi miwili ili kuelimisha wakazi kuhusu umuhimu wa chanjo ya corona. Our coverage in COVID is very, very low among the other counties. We are only 14% of the number of people that we are supposed to immunize by now. So we have deliberated on how to increase our coverages. Na hatimaye, muungano wa wamiliki wa baa na hoteli katika kaunti ya Kisii wamekashifu vikali hatua ya wanachama wao kunyang'anywa leseni za biashara na usimamizi wa kaunti hiyo. Aidha, usimamizi wa kaunti hiyo umewalaumu wafanyabiashara hao kwa kutozingatia sheria za matakwa ya bodi ya vileo. Hata hivyo, muungano huo sasa unataka serikali ya kaunti hiyo kuwashirikisha katika maamuzi yanayowahusu, huku wakiashiria kukadiria hasara kubwa kufuatia hatua hiyo. Malona Lando, Lookuptv. Na mtazamaji, taarifa yake Malona Lando inatuleta tamati mwa habari hizi za Lookup Wikendi Juma ya leo. Mtazamaji, na kukumbusha tu kwamba kutojiamini ndio chanzo cha kushindwa kwetu. Hivyo basi endelea kujiamini maishani na utapata kutoshindwa. Mimi kila wakati utaniita Samyy Adika na kutakia usiku mwema. Mwendo wa saa 2 kamili ungana naye Nancy Nelima kwenye habari zetu za Lookuptv Weekend akutaarifu mengi zaidi. Usiku mwanana.